Monaco should be fun and excitement in the sun. But after the tragic events at Imola 2 weeks ago, it's a sad, worried and subdued place. Formula One is in mourning, searching for solutions to the problems that have beset it and taken the lives of two fine people. After the shock and trauma of Imola, it was hoping for a happier time at Monaco, but sadly it wasn't to be. As Karl Wendlinger shot out of the tunnel at some 160 miles an hour in his Sauber Mercedes on Thursday, he lost control, hit the barrier and suffered head injuries. 3 days later, he's still in a coma and his team have withdrawn from the race. But the latest medical report is heartening and our thoughts are with him. In times like these, strong action is called for and it's been provided by the governing body of motorsport. In 4 stages, starting at the Spanish Grand Prix only 2 weeks away, the cars are to be made stronger, safer and slower. They'll have reduced downforce, bigger cockpit openings, improved head protection for the drivers, less power, and will have to use everyday pumped petrol. The time limit for a massive amount of work by the teams will be very difficult to meet, but Max Mosley, the president of the FIA, is firm. If it becomes evident that things are needed, then we do them, and we do them whatever the consequences, because young people cannot protect themselves. When I raced, I couldn't make them change the rules. I used to say it's not safe, and people would just say, well, don't do it if you don't like it. We've got to make sure it's safe. It's our job, and now we're doing that. The action hasn't been confined to the legislators, though. On Friday, the drivers, accused of being apathetic about safety, met, reformed their association, agonised over what should be done and agreed proposals to the FIA, who have welcomed their initiative. Their experienced and appropriate spokesman was 3 times world champion Niki Lauda. Drivers' meeting of today, we agreed to form the Grand Prix Driver Association. It was agreed that the representatives of the GPDA will be Niki Lauda, Michael Schumacher, Gerhard Berger and Christian Fittipaldi. The GPDA requests a representation and recognition within the FIA to improve the safety of Formula One. It's tough for Damon Hill at Monaco. Just as his father Graham had to lift Lotus in 1968 after the death of the great Jim Clark, so Damon now has to replace the great Ayrton Senna. It's difficult to see anyone beating Michael Schumacher today. After 3 successive wins in his Benetton Ford, which is ideally suited to Monaco, he leads the World Championship by a massive 23 points and starts today's race from his first ever pole position, on a circuit where passing is difficult, to put it mildly. But Saturday's qualifying session wasn't kind to Martin Brundle. After being a provisional second on the grid in his McLaren Peugeot on Thursday, he struck problems yesterday and dropped to 8th for today's start. Monaco sees a welcome return to Grand Prix racing for the popular Jean Alesi after a neck injury in testing. He's qualified his Ferrari 5th for what is undoubtedly going to be a long, hard race. Hello and welcome to Eurosport's coverage of the 52nd Grand Prix de Monaco, the 4th round of the FIA Formula One World Championship. And here in Monte Carlo this afternoon, conditions are just about perfect. Now, those of you who joined us earlier for the Sunday morning warm-up and of course that extended 30 minutes, welcome back as well. And interesting to talk to Mika Häkkinen and to Ron Dennis about, first of all, the problems starting on the front row of the grid in a Grand Prix for the first time, and then of course for Ron Dennis, who gave us a very balanced and measured opinion about the prospect of significant and far-reaching rule changes which undoubtedly are going to improve the future safety and security of drivers, and undoubtedly also for Formula One itself. But going back some 3.5 hours ago to that 30-minute session, not surprisingly, Michael Schumacher ended up quickest. But what was impressive was Mika Häkkinen only 0.3 of a second behind him. Michael Schumacher, in fact, tried both race car and spare car. He said he had a little bit of a problem, a little misfire with the spare car. That was rectified. He's very happy. Mika Häkkinen equally delighted with his second quickest time, just 0.2 of a second slower than Schumacher. But Martin Brundle, 4th overall, still being plagued by the differential problem that we saw in Saturday qualifying. All those reasons
for the blue smoke pouring off the rear tyres was in effect down to the differential. Damon Hill spun his Williams FW16 this morning coming into the Lewis hairpin. That was put down to a throttle problem, probably the kicker in the down change mechanism. Quick spin, but at least he got back into the 30-minute on-time session. Well, things here in Monaco, of course, have been very dramatic indeed throughout the weekend. Talks going on in relation to the future of the technical regulations. Carl Wendlinger equally had a very, very major accident in Thursday morning's practice session. He still in hospital in Nice, but the news is that the condition is stable, and the Sauber team are confident that we will see Carl Wendlinger making a recovery in the near future. Well, at some point we're going to join Allard Kalf down on the grid. Right now, cars just making their first laps out onto the circuit. The things that are going to be slightly different here this afternoon, in the pit lane, we are going to have an 80-kilometer speed limit. Anybody who exceeds that speed in the pit lane during the Grand Prix will be black flagged. They will have to come in for a stop-go penalty. First time that's been introduced in a Grand Prix. Although there has been a 50-kilometer speed limit in the pit lane throughout practice and qualifying, and in fact 2 drivers fell foul of that, Pedro Lamy and Martin Brundle, and they go away from Monte Carlo some $5,000 the lighter. But it's going to be an interesting Grand Prix. Michael Schumacher, his first pole position. Of course, he's been dominant throughout the 94 season. Mika Häkkinen in the McLaren Peugeot, really now in a position on a circuit that is essentially a circuit about low-speed pickup. It's not about out-and-out power. Looking forward to continuing the tradition that McLaren have established here for the last 10 years. They've won 9 out of the 10 Grand Prix. That's a record which is absolutely remarkable. Mika Häkkinen and Martin Brundle really would like to continue that tradition. Well, looking down from the high shot down to Rascasse, and they're watching cars exit out of the pit lane. Gianni Morbidelli and Eric Bernard, Bertrand Gachot in the Pacific. And cars, they make the way slowly in this exploratory lap. Some of them, in fact, will go back into the pits. That's the normal procedure. They may want just to check something. Tyre temperatures, of course, tyre pressures have become a very major factor in all the 94 Grand Prix so far. And now we see this is the part of circuit, Casino Square, the highest part of the Monaco Grand Prix circuit. There the cars plunge downhill into the Mirabeau corner. First gear, second gear possibly, depending on the selection of ratios. Accelerate all the way down to the Lewis hairpin, and that for sure is first gear. Well, there's the pit lane. That's where there is going to be a considerable amount of activity this afternoon. And after the appalling scenes that we had from Imola, cars will have to come in at a much reduced speed, leave at a much reduced speed. The decision about nominating the particular lap that you would come in on appears not to be applied this afternoon. Difficult to tell what strategy is going to be. I suspect that it's going to be a division between people deciding to go for one stop. Others, I suspect, and that's one of the people I do feel that may well make more than one stop, Mika Häkkinen in his Marlboro McLaren Peugeot in the pits after his run and taking the engine cover off. The Peugeot engineers looking around. Of course, all aspects of engine performance are conveyed via the telemetry, but equally the driver himself is probably the most sensitive feature in a Grand Prix car, and if Häkkinen isn't happy, well, in fact, there's Mika Häkkinen. It was Martin Brundle's car we were looking at. The driver has got the ability to come in very quickly. Well, we're going back to Mika Häkkinen now live. It was Häkkinen a few moments ago talking to Prince Albert. So we see what is a very, very crowded grid indeed. I am down here with Dick Worth of the Simtrack team. Of course, David Brabham. We'll talk to him in a minute when he gets his helmet off. Nick, you had a very tragic Imola weekend. How's the team picked himself up? Well, I
Obviously, it's been very difficult after Imola. We're a young team. I'm a young guy, and we've been okay. I mean, the guys had a very difficult first week. We just had to get on with the fact that we're a racing team, and that's what Roland would have wanted. So we're doing the best we can, really. But it's been very difficult. Thank you very much, and the best of luck for the future. David, 22nd on the grid, but this Grand Prix is basically all about getting around the first lap and then see how it goes. Yeah, it is. It's very tight when you get down there, but everyone's been told to take it fairly easy, and I think it's important you get through and try and finish the race, because anything could happen in this race. What's that wrist support on your hand? It's just a little bit of an elastic thing, which actually helps as far as cramps and all sorts of things. So it's not necessary for the gear shift. I still haven't got a blister yet. Okay, well, good luck in this Grand Prix. Back to you, John. Thank you, Allard. And I'm interested to hear that David, when he was in the driver's briefing, was given, let's say, a little bit of a cautionary approach to the start of the Grand Prix. Of course, the start of a very difficult, very tense time. And the last thing we want is to have a trouble start, as we did see back 2 weeks ago in Imola. So I hope that as the light comes on red, and in the space of 3 or so seconds to green, that we do have a clean start to the first lap here in Monaco. As we look down the grid, and a very busy scene it is indeed. This is a long Grand Prix, 78 laps. Last year, of course, Ayrton Senna won. Damon Hill was second, John O'Leary third. Alain Prost, after all the controversy of the jump start and then stalling when he was about to leave the pits after his stop-go penalty, he was fourth. Christian Fittipaldi in the Minardi then was fifth, and Martin Brundle in the Ligier sixth. Well, Martin would look forward to a better result this year, undoubtedly, though disappointed to be starting back in 10th place. But this is a Grand Prix. It's long, it's physically demanding, it's mentally very tough indeed. With refueling and tyre stops, and everybody is on the Goodyear D compound, at least that factor we don't have to concern ourselves too much about. But I still am unable to get any team member or driver to disclose what they intend to do in relation to the number of stops or stop this afternoon. Well, Andrea de Cesaris in his Jordan Hart, feeling more at ease, more comfortable in his second Grand Prix. And this is a circuit that he knows very well indeed. He had his first Grand Prix here in 1981 as a very junior member indeed of the Marlboro McLaren team. I was his teammate in those days, and I remember that particular Grand Prix, the technical setup of the cars, we went different ways. It was in the days when you had a funny system on the car to lower the car down on the circuit. I wasn't comfortable with that. I took it off and ran with a very conventional car. Andrea, I think the decision was made for him to go with a slightly more trick setup, and anyway, Andrea's been here since 1981. Well, looking at the Cecil Jordan Hart of De Cesaris, we're going to leave you for a moment or two for a short commercial break. Stay with us. We'll be back very quickly. Mark, just one quick question. It's been very promising in all the untimed sessions, but it didn't really come together in the time session. So you're looking like, are you confident still? There's no problem. What actually happened is we weren't out the last 15 minutes of the session. The last 15 minutes is all the rubber's gone down, and that's when the quickest laps came in. So we know it's in the car. I know I've been doing it all weekend. Just a bit unfortunate the timing wasn't right. And you know where your braking point is for Sunday Vot now? I'm still not clear about that. I'm trying different lines. Okay, good luck with it. Well, John, all the drivers are going to the front of the grid for, I think, a little meeting. Well, certainly up at the front of the grid are two gentlemen who aren't in our picture presently, but Max Mosley, the president of the FIA, and Bernie Ecclestone are at the head of the grid as we look into the pit lane and see row upon row of tyres in their tyre warmers, and they will remain there until
the pre-designated point by the teams. And that's still, as you say, something they're going to keep to themselves in relation to the tyre stop they choose to make. And I do suspect that it's going to be more than one for some of them. Well, Gerard Larousse walking up or down the grid is one of those people who is not about to divulge too much. And Eric Comas and Monaco resident and I believe citizen Olivier Barretta have performed better here than any Grand Prix so far this year. All the drivers going to the front of the grid, John, to go to the pole position, which is being kept free, out of respect for Ayrton and Roland. So all the drivers gathering at the front of the grid at the moment. Well, looking in at the Ferrari with the engine cover, and you can see that trunk, which is just behind the driver's head, leads into the engine. That's one of the areas where we may well see change in the forthcoming Grand Prix. That's the air intake into the airbox, and you can see that light-colored object on top of the engine. That's going to be removed, and the effect of that is, in principle, it'll affect top-end power of the engine, maybe 15 or so horsepower reduction. Down the bottom end, of course, it probably doesn't have the same effect. The ram of air going into the intakes, very much less. But it's a way of, let's say, stabilizing the horsepower. There are other longer-term thoughts in mind. Some of them relate to fuel. And in fact, just interesting little fact that came out over the weekend was that the fuel that, let's say, a Ford HB engine started 93 with, compared to what people like Minardi or Arrows or other Ford HB users are using, has gained them something in the region of 30 or so horsepower. Now that's an awful lot of horsepower to get from fuel. John, I'm here with Damon Hill, the front of the grid. Damon, you were quite a long way off at the start of the weekend, but it's sort of getting quicker and quicker. Yeah, that's right. I obviously there was a lot of pressure this weekend, and it was difficult working with only one car, but I think that it's the way to approach Monaco is to, you know, there's two ways. You can attack it and pray, or you can take it step by step and hopefully do a 100% job. Did you have a long discussion about what strategy and how many stops, or was it simple? Yeah, we do all that, yeah. Okay. Well, good luck with it anyway. Sean Alesi. Sean? Oh, he doesn't want to talk to me, so back to you, John. Thank you, Allard. Well, Damon is forthcoming as Mika Häkkinen was this morning, and I'm afraid that is the name of the game. Well, in fact, very many supporters around the circuit for Gerhard Berger. And there in picture, Niki Lauda. He's the man that is effectively going to head up the revised Grand Prix Driver Association. He's going to be the spokesperson for the drivers. And, well, a number of faces there we recognize. Johnny Herbert, of course, Rubens Barrichello, and his return to Grand Prix racing after that shocking looking accident on Friday when he took off over the curb, and fortunately sustained very light injuries, and delighted to see him back in his Jordan.
a minute's respect to Ayrton Senna and Roland Ratzenberger, who most tragically lost their lives in Imola, and Christian Fittipaldi and Rubens Barrichello, fellow Brazilians, holding the Brazilian flag with the face of Ayrton on it. And obviously a poignant moment indeed, and a very emotional moment. Unfortunately, in many ways, not the best way for those two young men to get into their cars this afternoon, but such was the depth of tragedy in Imola that this was what the drivers themselves chose, how to express their emotion. John, Mika Häkkinen. Mika, front row of the grid, first time. How's it feel like? The last time. Carry on. What's the feeling actually being on that front row? Well, I have to tell you something a lot. I've been racing many years, and this is my third year now in Formula One. Third real season in Formula One. And I do feel less nervous to be in the front row. I feel very comfortable, feel confident, feel good. And I'm sitting at the moment in the top car and top team. I'm feeling great. Is left foot braking an advantage here, Mika? It's every circuit is advantage. I like the system, and it's coming from the long experience of the karting. And I use it now in Formula One. We can't be more clear than that, John. Well, Mika was certainly positive to us this morning, and in fact the left foot braking technique that he has helped develop within his McLaren certainly seeming to pay dividends for him, though talking to him this morning and reminding him of his approach into the Mirabeau corner, he for sure was late on the brakes, but all the karting experience that he has had, and in fact the majority of drivers now of this generation, and we're seeing a new generation, a new breed of drivers coming into Grand Prix racing, have come through karting, and the experience and the, if you like, the ability to adjust to left foot braking without thinking about it may well be, as Mika says, a big advantage. Certainly teammate Martin Brundle, of a generation now prior to Mika Häkkinen, still I think not quite comfortable with committing totally to left foot braking. He, I think, will slide his right foot across. Certainly that's the instinctive reaction when it comes to getting on the brakes when you're braking ever so late, as you do in a current Formula One car. John, all the drivers are getting back into their cars. I got one here who's not racing. Hans Harold, you'll be back in Barcelona? Yes, we will be there. Yeah. What's Carl's situation like at the moment? At the moment he's stable. They do scanning every day, and I heard that they stopped with some machines, breathing machines, and they are planning to wake him Tuesday or Wednesday, and it's a good condition. Okay, I hope to see you back in Barcelona. And John, I'm coming back to the booth because the drivers are getting in their car. Well, thank you, Ellard, and there's the scene. Looking mid-grid backwards. And Gerhard Berger now donning the balaclava. That's a fairly important part of a driver's underwear. He tucks it right down as deep as possible under the vest he wears, and under, of course, the overall itself. And when you see the amount of clothing that a Grand Prix driver wears today and the conditions in which he has to work, well, it's no big surprise. Well, two friends, Alain Prost, now a consultant for Renault, and Jean-Pierre Jabouille, who's sporting director at Peugeot, saying hello. And of course they've known each other a very long time indeed, and well, I wonder what the words that they were passing between one another. Of course, Prost, now a consultant to Renault after his retirement at the end of the 93 season, world champion once again. Well, it's some 8 minutes before the grid then will make its way around for this final parade lap. The cars then will form on the grid. One of the drawbacks for me as a driver at Monte Carlo was that it takes an awful long time for the cars at the tail of the field to make their way around to get onto the grid position. Therefore, I always look to the lead, the driver on pole position, to take certainly the second part of the parade lap quite slowly. The downside, of course, is back to this old problem of tyre temperatures dropping down, tyre pressures.
And there, Serene Highness, Prince Rainier of Monaco, Prince Albert, Princess Caroline. Well, Jean Alesi, you can see fans all around the circuit. Ferrari, of course, is a major attraction, and in Monte Carlo, well, there's a pretty comfortable viewing position. Those fortunate enough to have balcony views of the circuit both enjoy it for themselves and for friends. And now the grid preparing for that final lap as we take up a little bit more of the color around the Monaco circuit. We're going to take another short commercial break. We'll be back in a minute or two. Please join us then. Welcome back to the 52nd Grand Prix de Monaco, and Allard, you've made it back safely up to the commentary booth, but a strange grid, of course. The 24 drivers here this afternoon making their way to the front of the grid that has been blocked out in respect of Ayrton Senna and Roland Ratzenberger, and slightly somber atmosphere. Yes, but then, John, I think everybody realizes there's a job to be done, and also there's a lot of camaraderie amongst the drivers at the moment. You saw Mika and Michael saying, well, good luck, and, you know, may the best man win, sort of thing. On our screen, we see the grid for the Grand Prix. We've seen the first 5 rows, and just as it goes across your screen, I do not need to remind you probably that Michael Schumacher is on his very first pole position of his Grand Prix career. But maybe more interesting, this man, Mika Häkkinen, his best qualifying performance ever, although of course that's the same for Schumacher then. Gerhard Berger and Damon Hill on that second row, Jean Alesi 5th, and then Christian Fittipaldi and Gianni Morbidelli, both very good performances. The last qualifiers, Bertrand Gachot and Paul Belmondo. Gachot a 1:26.082, that's 7.5 seconds slower than pole position, and Belmondo 1:29, and that's 11 seconds slower. Well, there's Jean Alesi. Jean is wearing a neck collar, and I actually wanted to ask him before the race whether he had any problems with his neck, but he was not in a mood to talk. The World Championship, 23 points, the gap between Rubens Barrichello, Damon Hill and Michael Schumacher. And the big question is, will it be 23 points after Monaco, or will it be more, will it be less? And I think, John, there's a good chance it's going to be a little more. Well, 3 minutes to go. We'll soon find out. In something like an hour and 45 minutes, this Grand Prix will be over. And their concentration, very deep concentration indeed. And Gianni Morbidelli, and certainly looking at the camera shots we've seen throughout qualifying and even this morning in the warm-up session, on Michael Schumacher's car there's a camera facing his helmet, and in certain conditions you do get a look right inside, and it's very interesting, the change of expression, the amount of concentration. You barely see a driver blink during a lap. John, one of the problems in Monaco, it's 78 laps. It's maybe not a very long way in kilometers, but it's a very long way in time. Also, there's not really a point at the circuit where you can rest. It's corner after corner after corner. It's traditionally been, I think, the most demanding circuit. It's certainly mentally extremely tough. But of course, if you're in a competitive car and you've got the lead, then it's a different deal. Well, last year's time was 1 hour 52 minutes for those 78 laps. Now with the revision and strategy and with refueling and the option to take fresh tyres, of course, I would expect to see maybe, well, optimistically, maybe 2 minutes off that race time.
Pole position man here, Michael Schumacher. And there's the camera on board with Mika Häkkinen. Grid, and incidentally, Michael Schumacher starting on the right of the grid, and that is Jean Alesi's Ferrari cockpit that you are looking from the side of, and Alesi is starting 5th on the grid from the 7th position. One of the big unknowns is, of course, the strategy teams will adopt with regard to pit stops for tyres and fuel, and so far we've seen 2 stops as being the norm. But in the wake of the accident involving Michele Alboretto's car in the pit lane at Imola, new regulations have been introduced in which for this race onwards there will be a speed limit of 80 kilometers per hour, that's 50 miles per hour in the pit lane, with stop and go penalties for any driver who exceeds that. And there is also a new slow chicane on the entrance to slow drivers down. Furthermore, the mechanics must all remain behind the yellow line, that's right inside the garages in fact, unless their particular car is coming in for a pit stop. Now as they move away, this is into the first corner here, the final warm-up lap, of course, with the requirement and intention of enabling these drivers to make sure their engines are all running properly, to warm up the tyres. Getting the tyres up to working temperature is, of course, very important indeed, as we saw from last weekend. It's also, or 2 weekends ago, and also to get the pressures of the tyres up. These cars ride very low to the surface, that's the way they're designed, and half of the movement of the car up and down actually comes from the tyre squashing. And just how much that happens, just how low or high a car is. Российское телевидение, его творческое мнение «Арена» ведет прямую трансляцию с 4-го этапа чемпионата мира в классе Формулы-1 Гран-При Монако. Вот они, улица Монте-Карло, вот он, знаменитый тоннель. И вот гонщики идут в прогревочный круг. 24 пилота выйдут на старт. К сожалению, одна из команд, а это Заубер, не будет принимать участие в нынешней гонке в связи с трагическим инцидентом, который постиг от его гонщика, австрийца Карла Венслингера, первый день состязаний здесь, когда участники проводили официальную тренировку. Венслингер на выезде из тоннеля не смог справиться с управлением, это уже официально подтверждено. Многие считают, что он превысил скорость разумную, поздно стал тормозить. Видимо, в связи с тем, что, вырвавшись из темного тоннеля, в какой-то степени, может быть, был ослеплен солнечным лучом. Но, во всяком случае, этому объяснения пока нет. Венслингер, к сожалению, находится в состоянии комы, лежит в госпитале в Ницце. И этот инцидент, по сути дела, чуть было не омрачил этот праздник, которым всегда являются гонки Формулы-1 здесь, в Монте-Карло. Старейшая трасса этих гонок, Гран-при проводится в этой стране с 29-го года, ну а чемпионаты мира 50-го. Я хочу обратить ваше внимание на то, что целая серия после 3-го этапа в Имоле трагических инцидентов, смерть австрийца Ротценбергера, гибель Айртона Сенны, их помянули здесь, помянули очень добрым словом. Ну, во всяком случае, руководство Международной Федерации автомобильного спорта приняло ряд судьбоносных, на мой взгляд, решений, о которых я вам скажу чуть позже. А сейчас участники на старте. Слева на экране Михаэль Шумахер. Он в квалификации был лучшим. Справа Мика Häkkinen. Он на 2-й позиции. За ними Бергер, Хилл, Алези, Фиттипальди, Морбиделли, Брандл, Мартини, Бландел. Зеленый свет сейчас будет зажжен. И на этой узкой трассе очень важно, кто выиграет старт. Мощно принял старт Шумахер. Хилл рванулся слева, вы видите, но, к сожалению, камера не соображает. Вот первый. Häkkinen выбывает из борьбы. Häkkinen выбывает из борьбы. Его толкнул, по-моему, Хилл. Хилл тоже тормозит. И первый старт, и первые неудачи. Меры безопасности на трассе в Монако приняты особые. Здесь и специальные пластиковые такие контейнеры с водой. Большое количество резиновых колес, уложенных в наиболее опасных местах. Но, однако, и это, как видите, не спасло Венслингера. Пока его состояние очень тяжелое. Очень узкая трасса. Бергер, по-моему, уверен, не всех проскочил следом за лидером Шумахером. Вот как раз съемка из машины лидера чемпионата.
30 очков после 3 этапов. Михаэль Шумахер, немецкий гонщик, который в нынешнем сезоне был бы рад только 3 победам, как заявлял он, и Флавио Бриатори, руководитель команды Беннеттон, уже имеет 3 победы. А вот вам и Хилл. Дэймон Хилл, бронзовый призер чемпионата мира прошлого года, тоже бессилен. И машина находится, кстати говоря, в очень неудобном месте. Вызывает опасность, на мой взгляд, вот появление машины именно тут. Маршал размахивает желтыми флагами, а Шумахер уверенно опережает Бергера, выигрывая у него почти 4 секунды уже после 1 круга. Дистанция 3 километра 328 метров по улицам Монако, по узкой трассе. Я вам говорил уже, мы видели, она и в туннеле проходит. Гонка, которую называют гонкой в шорах, поскольку очень узок обзор. И посмотрите, насколько еще один Феррари позади, это Жан Ализи, который наконец вышел на старт после полученной им в тренировочных заездах травмы. В Москве в студии мне помогает вести этот репортаж мастер спорта международного класса Александр Потехин. Он сейчас очень внимательно смотрел наверняка этот старт. Вместе с ним наш комментатор Николай Попов. И я надеюсь, что вот такое развитие событий, столь уверенное превосходство Шумахера уже после 1 круга, 3 секунды, это огромное превосходство. Не смущает вас там, Александр? Вообще говоря, Шумахеру и на этот раз очень сильно повезло, потому что вы сами видели, что главные конкуренты вынуждены были чуть-чуть приостановить свою стремительную езду из-за того, что Хаккинен убрался со своим Маклареном с трассы, а Хилл вынужден был проехать чуть больше и тоже остановиться по причине поломки переднего моста. Видимо, у него отлетела рулевая тяга. Но также мне нравится, что наконец-то команда Феррари в полном составе вполне, так сказать, оказывает серьезную конкуренцию всем остальным. И сейчас, по-моему, уже с достаточным отрывом они едут впереди гонщиков остальных. Там на 4-м месте держится Фиттипальди. Да, Фиттипальди проигрывает всего 1 секунду Ализи, а следом за ним примерно в 1,5 секундах Мартин Брандл. Кстати говоря, Брандл здесь переживает, можно сказать, свою вторую молодость. У него настолько хорошие шансы, как он считает, выступить уверенно, то есть попасть хотя бы в 6 зачетных гонщиков, дающих зачетные очки. Правда, ему это было легче сделать, конечно же, в компании с Микой Хаккиненом, поскольку, на мой взгляд, Макларен наконец где-то начинает приближаться к своим лучшим кондициям. Мика стал весьма быстрым, и вот напряженная работа мотористов Пежо и инженеров Макларена, вот, похоже, приносит свои плоды. Хаккинен был 2-й на старте, впервые с 1-й линии начинал. Но, вы видите, ему не повезло. Не повезло, что называется, в самом начале гонки, хотя он питал большие надежды и не скрывал их. Но в то же время удивительно высокое преимущество, которое имеет на каждом круге, что в официальных квалификационных заездах, что в официальных тренировках Беннеттон, даже над теми же Феррари и Макларенами, напоминает, скорее всего, те времена, когда Уильямс Рено был вот таким же безукоризненным лидером. И связано это, наверное, прежде всего с тем, что команда не шарахалась в своих поисках из одной крайности в другую, а вот так спокойно и методично нарабатывала настройку своей машины. Из года в год мы за этим наблюдали. Из года в год Шумахер поднимался, можно сказать, как по лесенке. На каждом старте выше, выше, выше и выше. И сегодня Беннеттон, я думаю, что, Александр, ты не будешь со мной в данном случае спорить. Сегодня Беннеттон на самом деле, как и лидер в Кубке конструкторов, на самом деле это лучший болид пока в Формуле-1. Но я могу сказать одно, что я об этом уже говорил. Как раз это тот самый случай, когда команда получила классного гонщика, грамотного, настойчивого, молодого. И, видимо, вот этот симбиоз команды, полного взаимопонимания команды и гонщика позволил так высоко подняться Беннеттону, отработать надежность, отработать конструкцию с точки зрения управляемости. Естественно, мы видим только верхнюю часть айсберга, вот, то, что мы видим, эти соревнования. А работа с этими автомобилями происходит постоянно.
То есть и коллективы трудовые, как говорится, трудятся не покладая рук, и мотористы, и те, кто занимается шасси, тот, кто занимается трансмиссией и аэродинамикой. Поэтому работы здесь больше, чем достаточно. И как, так сказать, хорошо проходит работа, так и в результате получается спортивный результат. Шумахер идет круг в среднем за минуту 22,5, в то время как соперники едут медленнее, чем минута 24 секунды круг. И это позволяет Шумахеру уже нарастить свое преимущество после 4 кругов до 7,5 секунд. В свою очередь более 5,5 секунд, нет, 5,5 проигрывает Бергеру, который идет на второй позиции, Жана Лизи. А вот мне приятно отметить, кстати говоря, очень хорошую настройку Эроуза. Эроуз под управлением Кристиана Фиттипальди сейчас держится менее чем в 1 секунде за Феррари Ализи. Следом идет Мартин Брандл, который проигрывает на своем Макларене минуту и 0,3 секунды Фиттипальди. И на 6-й позиции Марк Бландел. Причем интересно, что Тиррелл сегодня заявил после утренней тренировки, что, пожалуй, именно сегодня вот тот ключевой день, когда Тиррелл может оказаться в числе призеров, или, по крайней мере, простите, не призеров, в шестерке гонщиков, получающих очки, и даже, может быть, в числе призеров, в том случае, если все сложится благополучно. Уж очень, на взгляд Кена Тиррелла, хорошо готовы и гонщики, и болиды. 5 кругов прошел лидер. Преимущество над Бергером уже выросло до 9,1 секунды. Опять-таки круг Шумахера минута 22, 284 тысячных, в то время как ближайшего представителя Бергера, который чуть-чуть ускорился, минута 23, 980 тысячных секунды. Жан Ализи проехал этот круг за минуту 24, 667 тысячных секунды, а вот Фиттипальди проехал этот круг на 1/10 быстрее, чем Ализи, и, следовательно, на 1/10 приблизился еще к Феррари Ализи. Но я бы еще отметил следующую вещь по поводу Феррари. Та замена, вынужденная Ализи на Николу Ларини, оказалась тоже удачной для Феррари. Никола Ларини, который имел опыт гонок Гран-при и прекрасный опыт выступления в чемпионате ДТМ, в германском чемпионате в кузовном кольце, где он был чемпионом на Альфе Ромео 155. Вот достаточно быстро Ларини вписался и в Имоле, вы знаете, был вторым, получив 6 очков, и очень грустил о том, что вот вынужден будет уступить место Жану Ализи. Кстати говоря, выбор Маранелло был в данном случае в одну сторону. Естественно, Ализи и Ларини — это фигуры, которые, может быть, и несопоставимы в гонщицкой иерархии, в гонщицком авторитете. А вот идет Мика Хаккинен, разочарованный и расстроенный. И все-таки я думаю, что, имея вот такого дублера, Феррари тоже намного более спокойно в гонке. Ну, а если говорить, вот видите, как раз и Роуз Фиттипальди настигает Жана Ализи и практически уже приблизился к его заднему спойлеру. Мика Хаккинен был на вашем экране. И следом за Фиттипальди Мартин Брандл. Вот именно здесь потерпел аварию Карл Вендлингер. Кстати говоря, ее телевизионная трансляция пропустила. Снята она была с камеры security. Знаете, есть такие камеры для безопасности охраны домов. И вот из одного дома, которая подступы к дому просматривает, статичная камера, вот только с нее было видно, как это все произошло. Очень не повезло, как говорится, потому что именно в этой ситуации, вы помните, может быть, в прошлом году Айртон Сенна тоже в одной из тренировок терпел аварию, но все благополучно закончилось. И здесь стояли вот эти вот пластиковые специальные. И именно вот в край этого ударился Заубер Вендлингера, но сила удара была настолько высока, Вендлингер сейчас привела его, ну и тогда прямо привела его в состояние комы. И пока врачи ничего не могут сделать, вызвали родственников, положение очень и очень опасное. Поддерживают искусственно вот так вот функции организма, но мозг пока, будем говорить так, живет неполной жизнью.
Ну, не будем говорить о печальном. Если мы уже заговорили о мерах безопасности, то здесь была пресс-конференция Макса Мотли, и президент ФИА заявил буквально следующее, что уже со следующего Гран-при в Барселоне 27-29 мая будут проводиться эти старты. Будут приняты конкретно следующие меры. 3. Это будут уменьшены размеры нижнего заднего диффузора. Будут сдвинуты все основные части переднего крыла в районе колес передних. И также будут увеличены вот конечные, как они называются, шайбы крыла должны быть увеличены на 10 миллиметров. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, прошу простить меня, но есть Александр Потехин, который, может быть, объяснит, для чего это все делается. Я-то понимаю, что это, видимо, какие-то меры безопасности, призванные сделать болид более управляемым в каких-то критических ситуациях, да? Ну, это не только более управляемый в критических ситуациях. Значит, как показывает расследование, Роланд Ратценбергер погиб от того, что у него произошла поломка заднего антикрыла, которая находится очень далеко от задней оси автомобиля, и поэтому в момент того, как крыло, ну скажем так, отвалилось, машина получила большую разгрузку от аэродинамической силы и перестала управляться. То есть эти новые требования преследуют задачу снизить плечо, действующее, через которое действует аэродинамическая составляющая на передние конкретно и задние колеса автомобиля. То есть, чтобы в результате каких-то вот поломок не происходило резкого перераспределения нагрузки между передними и задними колесами. А учитывая то, что диффузор, вот та нижняя часть кузова автомобиля, которая находится за задними колесами, делает примерно 50 или 60% нагрузки всей аэродинамической, приходящейся на задний мост автомобиля, вот, решили его тоже немножко уменьшить, чтобы, естественно, прижимающая сила была тоже немножко меньше. Вот. Я бы на месте организаторов, конечно, попытался как-то ограничить дорожный просвет автомобиля, то есть в сторону увеличения его. Потому что только машины с маленьким дорожным просветом имеют максимальную такую большую прижимающую силу. И если сейчас увеличить дорожный просвет, например, до 4 или 5 сантиметров, то эта сила прижимающая будет уже значительно меньше, и автомобиль будет менее критичен к ее изменению. То есть, понимаете, в любом случае, наезжая на какое-то препятствие, тогда, когда большое количество воздуха вдруг устремляется под днище автомобилем, автомобиль будет более стабилен. Ну и Сергей мне еще сказал, он пока еще вам, дорогие зрители, не рассказал, что будут пересмотрены требования по безопасности автомобиля, то есть по безопасности, требования безопасности по тому пространству, кокпиту, в котором находится молодого гонщика, и потом просто конкретно об этих ошибках, которые он наблюдает своими глазами сейчас, едучи, как говорится, сзади, рассказать и посоветовать, может быть, как лучше и быстрее можно справиться с этим автомобилем и как правильно ездить. Вот, по-моему... Честно говоря, у вас у гонщика своя психология, а я еще думаю, что он дает ему возможность все-таки, чтобы в итоговом протоколе не 3 круга стояло, поскольку как только пересечет линию Шумахер финиша, закончится гонка. Это само собой, да. Но просто наверняка Шумахер со своим, так сказать, образом мышления, со своим опытом уже может конкретно рассказать, что вот ты там-то, то-то, то-то, так делаешь правильно, неправильно и дать нормальные рекомендации. А вот все, финиш. Взмах финишного флажка. Вот финиш. Кстати, Жаки Икс, судья-финишер, перепутал Шумахера и Лето и дал отмашку по Лехту, хотя все видели. Итак, Сергей... Брандл едет на финиш, а Джеки Икс, он не только здесь судья-финиш, он и директор трассы, кстати говоря. Да, это известнейший автомобильный спортсмен. Много лет он ездил не безуспешно в Формуле-1, к сожалению. Он не был чемпионом мира, но мы его также знаем по очень хорошим выступлениям в гонках автомобилей и прототипов. Также Жаки Икс был участником ралли-рейдов, на которых достаточно, скажем так, успешно выступал. То есть это спортсмен, который действительно
по своему опыту ходячей, как говорится, легенды. А сейчас вот активно занимается, так сказать, проведением соревнований. И вот Итак, Сергей... все, да, у нас с вами Шумахер 10 очков, Брандл 6, Бергер 4, Де Чезарес, который сейчас тоже приедет, будет иметь 3, 2 у Элизи и 1 очко Микеле Альбарето. Вот лидером чемпионата становится, то есть не становится, продолжает оставаться, причем, что называется, по всем статьям лидером 40 очков. Имея... Горючее кончилось, что ли? По-моему, это Ализи. Ализи, да. Нет, это Бергер. Это Бергер. Это Герхард Бергер. Но он уже пересек линию финиша. Да, он пересек линию финиша. Может быть, какие-то неисправности в автомобиле. Он осматривает машину. Что-то не позволило ему проехать еще один круг после финиша. Но теперь это не так важно. Наверное, целый автомобиль важнее, чем его обломки. И вот я бы хотел, Сергей, попросить у тебя минуточку внимания для того, чтобы сделать маленькое объявление. Мы с тобой в этом репортаже очень много раз говорили о юных, о молодых гонщиках. И я бы хотел рассказать о том, что 1 мая в Берлине на трассе Авос состоялось соревнование автомобильное в формуле «Юниор», в котором принимал участие москвич Сергей Леонов. Помнишь, мы рассказывали об этом начинании гонки? Я тебе хочу напомнить, что у нас немного времени. В эфире, да, я короче. Заканчиваю. Спасибо. Вот, к сожалению, результаты Сергея Леонова не очень хорошие. Он в ходе соревнований попал в небольшую аварию, не смог финишировать. 2 других гонщика, Кучук и Белобородов, это ребята из Минска, из Белоруссии, здорово ехали. Один из них стал 13-м в результате на финише, а второй тоже имел небольшие проблемы и попал в небольшую такую аварию. Как рассказывают очевидцы, конечно, юношеские соревнования... Да, они все целые, живы-здоровы, вот, но юношеские соревнования, так сказать, вызывают очень большие эмоции у гонщиков, и очень часто происходят небольшие столкновения, и вот, наверное, в этих столкновениях люди учатся быстро ездить. Конечно, ну а как не научиться? Если не побывал в столкновении, как говорят, не побывал в аварии, не имеешь опыта, даже, по-моему, в обыкновенной дорожной езде, не так ли? Спасибо тебе, Саша, за эту информацию. А я хочу напомнить, кстати говоря, что Формула Юниор — это та формула, в которой выступал младший брат Михаэля Шумахера, Ральф. Кстати говоря, он здесь выступал теперь уже в Формуле 3000. Так что это такая ступенька, будем говорить, первая ступенька в мир формулы. Да, и тем интереснее эта формула, потому что... Да, пожалуйста, что вот положение, давайте посмотрим. Шумахер 40 очков, Бергер 10, как мы и предполагали, он на 2-й позиции, по 7 очков Баррикелло и Хилл, Лорени 6, Элизи 6, Брандл 6, вот Брандл, видите, уже поднялся. Хакинен 4, Ветлингер 4, Катаяма 4, Фиттипальди 3, Чезарес 3, Фрэнсон 2, Кама и Альбарето 1-е очко получил. Мартин Брандл, я думаю, очень счастлив. Я тут порылся у себя в бумагах, я нигде не могу найти этой информации, где бы я увидел, что был ли он когда-нибудь на 2-й ступени пьедестала почета в своей биографии. Вот я не могу найти. Побед у него не было. А вот был ли он на 2-й ступени, я просто не могу найти. У меня есть такое подозрение, что Мартин Брандл, может быть, даже показал свой лучший результат в биографии сегодня. Мартин Брандл, гонщик, который, ну, многим очень импонирует, истинно английским джентльменством на трассе. Видите, как его все поздравляют. Он действительно, может быть, сегодня счастливее, чем Михаэль Шумахер. А здесь другой, видите, принцип. Здесь князь Монако, Ренье III и его наследный принц Альберт, они лично вручают призы победителям. Здесь не та традиционная вот обстановка, как обычно принято на Формуле 1. Ну что ж, княжеская чета, и здесь, в общем, имеет право на то, чтобы внести изменения в эти соревнования, то есть в эту процедуру. Это их право. И вот такая процедура, и посмотрите, в центре стоит Михаэль Шумахер, слева Мартин Брандл и Герхард Бергер. 4-й раз звучит гимн Германии уже в этом году. И абсолютно спокоен справа Флавио Бриаторе, руководитель этой команды. Помните, как он радовался в первые 2 гонки?
Мартин Брандл, менее знаком, наверное, чем Михаэль Шумахер, о котором мы столько рассказывали. Я просто скажу, что он выступал в 118-й Гран-при, это был 119-й, 67 очков в его активе, но не было побед и не было pole position. Князь Монако Ренье III, и вот наследный принц Альберт беседует с гонщиками, а на этом протоколе мы прощаемся с вами. Передача была организована российским телевидением, творческим мнением «Арена» и фирмой «Свимипа» из Монте-Карло. Следующая трансляция, которую мы собираемся вам показывать, это Гран-при Испании. И, кроме того, напоминаю, тележурнал «Хроно» к вашим услугам каждую неделю. Наиболее интересные события в мире автоспорта. На этом я прощаюсь с вами, комментатор творческого мнения «Арена» Сергей Чекидов. И благодарю за помощь мастера спорта международного класса Александра Потехина. Всего доброго. 10th, the second LaRousse of Eric Comas, 11th and the last man to finish out of the 24 who started, Pedro Lamy for Lotus, 5 laps down. And it has been a memorable and momentous Grand Prix at Monaco, which has given Michael Schumacher a seemingly unassailable World Championship lead. I enjoyed it very much, especially here is more or less my home. I'm living here, and to have the victory here means quite a lot to me. What even means more to me is that the whole weekend we were very competitive. We came here with the car sorted out completely. We had no problems in the car except one little, but setup-wise we were very good, and we could work in a fine detail from the beginning on, and this means that the team is very, very competitive and very good sorted out. Well, I had a few hairy moments, but no particular dramas. Came up behind Gerhard at one point in the race. He'd obviously just had a problem at turn 1. We had a little bit of a fight, but my car ran perfectly. And was the pit stop tactics, did they play an important role? Yes, my team called an early stop. I think it was a very smart move and helped us out enormously in the race. The race was quite good, but I saw the yellow flag, but I saw too late the old flag, and I just was sliding on the hole, and I just would crash into the barrier, so I opened last moment, and I turned the car, and I lost about 9 or 10 seconds, and so Martin was just behind me, but I had very dirty tires, so I didn't want to risk anything for this lap. And this was the first race with the introduction of new pit lane regulations. Was it difficult to adjust to the 80 km/h speed limit in the pit lane? It must have been extremely frustrating. It certainly looked it. It's something which you have to be very concentrated on, and you have to be reminded. Otherwise, it's very easy, because 80 kilometers in these cars you do very quickly, and you have to be very, very careful to keep yourself calm and keep this 80 kilometers. But I'm very happy that we got this done for here. I mean, this is a very good example for Formula One, that we react that quick, and I think that was necessary, and it proved it's very good, I think. So a commanding and very impressive 4th successive win for Michael Schumacher, and a very well-deserved second place, first points of the season for Martin Brundle. That third should lift Gerhard Berger's spirits after an awful 2 weeks. 4th for Andrea de Cesaris, an excellent place in his second Grand Prix of the year. Jean Alesi, 5th, a successful return to Grand Prix racing. Michele Alboreto, 6th, his first point for a long time for himself and the Minardi team. And in the Drivers' Championship, Michael Schumacher, with 40 points out of a possible 40, leads Gerhard Berger by 30 points. Equal third, Damon Hill and Rubens Barrichello, just 1 point ahead of 3 tying for 5th, Jean Alesi, Nicola Larini and Martin Brundle. In the Constructors' Championship, Benetton are now 18 points ahead of Ferrari, with McLaren and Jordan tying for 3rd position. So, happily and thankfully, a successful and incident-free Monaco Grand Prix. Now to Spain for round 5 of the World Championship in 2 weeks' time, where Michael Schumacher will try to equal Nigel Mansell's record of winning the first 5 races of a season. Can he do so? Watch BBC television and you'll see.